So, mag-start na po tayo mag-unbox ng munting regalo from Sir J. Vlogger Lim and Ma'am Jacqueline Loardo. So, this is an early blessing or early Christmas gift po sa aming ni Nanay or ni Emma Vincruzada. So, again, I am Tricia May Cruzada po. So, start na po tayo mag-open. So, at the top of the box, makita po. So, makita po natin is open na po agad siya kasi chinek ko po if there's any damages in the box. So, ito po, meron po siyang nakalagay na ganito. So, technically, wala naman po. So, all goods naman po. Thank you so much nga po pala sa rider kanina. So, the first is chocolate. Ang pangalan po is Break Mini Fun. So, para siyang mga chocolate bars po. Thank you so much. Another one is another chocolate. The Riva Carnival. Wow. Thank you po. Another one is a chocolate. This is Quanta Mini Snacking Mix. So, Fiori Caramel. Iba-iba po siya. Meron din pong Fiori Quanta. It is chocolate with cocoa rich. Then, peanut power. So, iba-iba po pala yung laman nito. Parang ganito rin po siya. Parang all mix din po itong Carnival. Kaya nga po. So, meron po siyang strawberry. Tapos, meron din po siyang coconut flavor. Tapos, meron din po cocoa flavor. Wow. Nice. Thank you so much. So, I think kasama rin po ito. Pwede po siguro itong ilagyan ng mga lasagna, spaghetti, like that. Thank you so much. Then, dumako na po tayo sa second layer. So, meron po siyang ganito. So, sa second layer po naman natin, makikita po yung mga shoes and stuff. So, tingnan po natin dito. Oops. So, meron pong shoes. Number 1. I think this is heels. Wow, nakapangalan po siya sa akin. So, thank you so much po. Wow, boots. This is a boots po pala. Wow, ganda. Oh, thank you so much po. Magagamit ko po ito sa mga events na pwede kong attend. For example, the Christmas party or as in the future events like that. So, ito po yung partner niyo. Siyempre, may pairs siya. Oh, thank you so much. Ganda. Another one is another shoes. And nakapangalan din po. There's no name. Pero I think baka po sa akin siya nakapangalan. Another shoes. This is in heels again. Wow. Ang ganda po. Ang ganda. This is in my size 36. Hintayin natin isuot. Oh, kasya-kasya sa akin. Sorry on my feet. Medyo ano siya. Yeah, thank you so much. Ito yung pair niya. Thank you so much po sa early gift, Sir J and Ma'am Jacqueline. Oh my God. The last one is, what is this? Oh, this is for me then again. Oh, this is a clothes po. Another one is, oh, bango. I think this is came from ibang bansa or package. So, small. So, tama yung size niya. Kasya po. Masusuot ko po siya on other events or kapag aalis ng bahay. So, ang tatak po niya is Princess. Ganda po. Thank you. And then, another one is, what is this? Oh, this is, I think this is a jacket, right? Is this a jacket or a long sleeve? So, ang tatak po niya is Riva. And then, so mapapansin niyo po, mahilig po talaga ako magsuot ng medyo oversized t-shirts. So, tama-tama po siya sa akin. So, thank you so much. This is in XL. And then, the color is, para po siyang medyo light yellow. Thank you po. So, that's it po. That's the content of the box. So, thank you so much po again.
Sir J Vlogger Lim and Ma'am Jacqueline Luardo for the gift that you gave to me and to my mom. Thank you so much for the early Christmas gift and an early present for us. And sana po more blessings to come po to you and to your families. And that's it. So thank you again po. So bye po.